Good morning guys, this is the first day of the turbo build and we have already ran into a problem. Okay, so the problem is that, okay, let me just show you guys. These are where the ITBs are located, but we have to install this turbo intake manifold. The problem is this doesn't fit against the brake booster over here. So there are two ways that we can solve this problem. Firstly, put the machine shop and get it cut over here so that it will fit. Or alternatively, we use a 16 valve head instead of the 20 valve head. Besides the manifold, the intake manifold not fitting, another problem is the injectors. I have to find injectors that can fit into this notch over here, which is not easy to find. So if I use the 20 valve head, I'm limited to one, the intake manifold being a tight fit, and also finding injectors that fit into the notch over there. But let me show you guys. If I use the 16 valve, the spare 16 valve head that I have, it has a few good things too. So firstly, the intake manifold of the 16 valve can fit, no problem. It will be a nice fit. I don't have to cut anything. Secondly, let me show you guys. Okay, it's over here. If you can see the fuel injectors, I can use any kind of fuel injector here because I'm not limited to that small little space compared to the 20 valve head. So I can easily find injectors that fit. Instead, whereas if I were to use the 20 valve head, I have to find injectors. Firstly, they have to be large enough capacity and they have to fit that small little notch over there. But over here, it's easy for me. It's easy because I don't have to care whether it fits or not. It will fit because the space here, the space in between here is so big. So it's easier for me to find injectors that fit over here. And one last thing, this 16 valve has HKS cams 272. Instead of using the stock cams, I can use this 16 valve which has race cams. It will solve the problem of the intake manifold not fitting, and it will make my life a lot easier when I'm trying to fit bigger injectors. So that is the plan so far for the turbo build. Next, after fiddling around, I decided to use my old 7A block, which is over here. This is the 7A block. This 7A block used to be in my car, and I made a huge mistake last year when I finished assembling this engine. I brought it to Pira circuit in Pattaya for a race, okay? And right after the race, we ran into some troubles with the logistics, and I couldn't get a slide-on car, like a truck, to pick up this car and bring it back to Bangkok. So what we did was I drove this car right after the race from Pattaya back to Bangkok, and then from Bangkok I slid it back on all the way to Buriram, my home. But the problem is, because I drove this car for such a long distance, I forgot to check the oil. And what happened was, when I reached Buriram, within 2 days the car engine seized because it ran out of oil. What happened was the con rods were badly damaged. Going to the machine shop to see whether if it's possible to repair the forged con rod, and if that's okay, I really hope, if the machine shop says okay, the damage is not that bad, we can fix it, okay, I'll use the 7A block with forged rods, 4A GZE pistons, and then a 16 valve head with HKS cams. That sounds exciting, isn't it? As compared, let's say the original plan for this car, the original plan was 4A GE 20 valve head, stock cams, stock valves, stock everything, 4A GE block, and then we just slap on the turbo. Or we do the 16 valve path, where we have a 16 valve head, we have HKS cams, we have forged pistons, and we have a 7A block.
so it sounds a lot better, right? And it's gonna make more power than the original build for sure. So yep, so I'm gonna go to the machine shop right now and see how it goes. Alright, so I'll let you guys know. มันไม่หายเดี๋ยวต้องเอาไปขัดให้ลงกึงขัดใช่ไหมมันเป็นสนิมแล้วข้อเหวี่ยงพี่ว่าน่าจะต้องเปลี่ยนไซส์ชาร์ปก็ใช้ไม่ได้ What the? That is cool. You are too แค่ส่วนเดียวอ๋อ1 มิลจะแบ่ง4 ส่วนแล้วแค่ส่วนเดียวไม่เกี่ยวนี่หว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยจะได้ตั้งศูนย์ใส่ได้เลยและไม่ได้เลยเครื่องใหญ่ทั้งเลยเอาของลงแล้วใช่เอาเสื้อสูบไปควานโอเคเสื้อสูบควานแล้วก็ปาดหน้าเขาเหวี่ยงไปซ่อมใช่ไหมเขาเหวี่ยงไปซ่อมเปลี่ยนไซส์แล้วน่าจะอีกประมาณ3 วันนะ2-3 วันถึงจะเสร็จแล้วกลับมาเอาที่นี่ใช่แล้วกลับมาเอาเท่าไหร่นะพี่เท่าไหร่นะทั้งหมดใช่เนี่ยแค่ของที่ลงกึ่งเนี่ยแล้วเราต้องซื้อชาร์ปใหม่ด้วยนะเพราะว่าใช้ไม่ได้เฮ้ยแล้วแต่ก่อนพี่รอเคยเล่น CA ไหมหรือ 7A ไหมเคยเล่นเนี่ยกี่ปีที่แล้วนะ15 ปี15 ปีที่แล้วเล่นอะไรเล่นอะไรบ้าง CA 16 วาล์ว CA 20 วาล์ว 7A NA หมด NA หมดใช่แล้วสำหรับพี่ล้อนะรู้สึก16 วาล์วหรือ20 วาล์วดีกว่า16 ถ้าเอาไปแข่ง16 วาล์ววาล์วเพราะว่า16 วาล์วมันขึ้นไวกว่า20 วาล์วมันจะรอนะ16มันขึ้นรอบมันเร็วกว่านะไม่รู้นะแล้วก็เครื่องเราขับแต่รถสแตนดาร์ดนะเป็นสแตนดาร์ดที่จะทำนิดหน่อยทำกำลังอัดอะไรเงี้ยรู้สึกว่า16 วาล์วขับง่ายกว่าขับง่าย20 วาล์วแล้วก็มันจะต้องมีแคมก็ไม่รู้นะแต่เวลาใส่แคมใส่อะไรไปมันก็วาล์วขาดง่ายวาล์วมันเล็กมากเอาเข้าจริงๆแล้วที่เขาทำกันก็ประมาณ200 ม้าแต่ดูแล้วไอ้อย่างรถพวกเรามันไม่ได้ขี่เล่นถ้าเกิดรถขี่เล่นก็คงทำได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ที่เขาทำกันก็ไม่เป็นไรแต่ระยะยาวพี่ว่าไม่น่าทนคิดว่าใช้16 วาล์วดีกว่าพี่จะแนะนำ16 วาล์วดีกว่าของหาง่ายกว่าไหมง่ายกว่า20 วาล์วใช่ของหาง่ายกว่า20 วาล์ว20 วาล์วแคมก็แพงมากของแพงมาก We are going to buy the intake manifold for the 16 valve engine, which is about 30 minutes away from here, and then I'll let you guys know. Alright, so I just got the intake manifold. It's right here, and then I will be removing my old intake manifold and see whether if this fits. If it fits, and then all should be good to go. Why am I switching to the 16 valve head? It's mainly because I have this. Can you guys see? This is my old 16 valve head, and it has HKS cams on it. Lift is, if I'm not wrong, I think it's 262. 264. 264.
So this will also provide much better power gains as compared to me using the stock 20 valve head. I have stressed before many times that the 20 valve is a newer engine as compared to the 16 valve, but for turbo applications I personally feel that the 16 valve is a more suitable candidate for the job. Mainly is because due to the size of its valves. 20 valve heads, the valves are smaller because the area where they can fit in the valves has to be shared by 5 valves, whereas per cylinder in the 16 valve is 4 valves. So the diameter and the size of the valves are much bigger, which in turn will make the valves a little bit more stronger and can endure more stress.